a very good evening. You're now with me, RODIYAH, for TVS English News at 5. Let us begin with some updates on GE15. Now, Santubong incumbent Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar has pledged to give his full support to the Gabungan Party Sarawak GPS Santubong new candidate in the coming 15th general election GE15. The caretaker minister in the Prime Minister's Department, Parliament and Law said he would assist his comrade Datuk Sri Nancy Shukri, who is Batang Sadong incumbent, to ensure another landslide victory for GPS. And to know more about the details of Nancy Shukri's ongoing campaign in Santubong, Amira Shawel has the updates. Go ahead, Amira. Thank you, studio. Currently, I am in Santubong and I would like to take this opportunity to give you an insight into what the incumbent MP for Santubong, Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, has to say. He will fully support Datuk Sri Nancy Shukri's candidacy in the 15th general election, GE15, for the parliamentary seat he held for 4 terms. He said, as someone trained in the field of administration, it was only natural to have a succession plan. He said, as a member of Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, he accepts any decision made by Party President Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg, who is also the Premier of Sarawak, on Nancy's candidacy. He said this move has also allowed more women candidates from PBB to be featured in GE15, given that Nancy's replacement in Batang Sadong was also a woman candidate. Meanwhile, on political fronts, Wan Junaidi said they create tension and discord among parties of their own coalition, and they make us wary of voting. Here is what he has to say regarding political fronts. Bukan soalan sokong, saya lebih daripada menyokong, sebabnya saya bukan keluar sebab arahan orang, permintaan orang atau paksaan sesiapa. Saya keluar tak menjadi calon lagi atas permintaan saya sendiri. Jadi apabila parti telah membuat keputusan supaya Datuk Sri Nancy dicalonkan, saya tidak ada pilihan. Saya sebagai ahli parti yang tak setia dengan parti tetap menyokong calon yang dipilih oleh parti. Jadi ini semangat kepartian. Kalau kita hendak mengekalkan parti kita, kita memperkuatkan parti kita, tiap-tiap pemimpin dalam parti itu mesti bersikap demikian. Jadi kalau mana-mana pihak apabila oleh kerana tak menjadi calon, tak membantu, tak menyokong, sama ada jadi paksa ataupun keluar dengan sendiri, itu soalan menyokong itu sepatutnya sebagai ahli parti perlu menyokong. Ya, jadi itulah apabila saya melihat apa yang berlaku di kiri kanan kita, khusus di Semenanjung, saya rasa sedih melihat ahli parti oleh kerana tidak dicalon keluar parti, jadi parti lain masuk bertanding, dan ini adalah sikap yang tidak menunjuk ketaatan. Macam mana orang nak percaya kita jadi ahli parti? Walau kita ada pindah daripada parti A pergi ke parti B, parti B pun akan mempersoalkan macam mana pada masa akan datang kalau tidak dicalon lagi. Akan merontak lagi sekali. Jadi ini adalah sikap orang yang sebenar tak tahu macam mana berterima kasih kepada parti, sebab partilah dia jadi tentu dulu. Tapi sekarang dah jadi orang besar, jadi orang berpengaruh, jadi orang yang macam-macam lah. Mungkin dah kaya dah. Tapi lupa dengan parti. Sama ada keputusan tu disuka atau tidak disuka dia, bukan soalan. Parti dah buat keputusan. You kena sokong. Jadi pada saya, ini bukan soalan itu. Soalan saya sini, saya volunteer, sukarela berhenti. Jadi saya bantu seberapa yang boleh. And that is all from me, Amira Shawel and Muhammad Nur Khairuddin from Santubong. Back to you, RODIYAH. That was Amira Shawel reporting from Santubong. Now, moving on, economic development, especially through the tourism industry and entrepreneurship aimed at providing a better quality of life for the people, will continue to be the focus of RODIYAH Sapi, the Gabungan Parti Sarawak GPS candidate for the Batang Sadong constituency in the 15th general election. RODIYAH said attention would be given to the development of areas with the potential to attract tourists.
For example, the fireflies along Sungai Batang Sadong, which could provide opportunities for the locals to generate income. For more updates, we have our colleague Salasia Safian on the ground to give us an in-depth report. Thank you, Razi. Izinkan saya untuk berbahasa Malaysia. Seperti yang kita tahu, jentera kempen gabungan Parti Sarawak GPS di Parlimen P200 Batang Sadong sudah mula mengatur gerak mulai semenjak hari penamaan calon. Kata calon Parlimen P200 Batang Sadong, RODIYAH SAPI, berbagai program telah diatur khusus untuk kawasan Batang Sadong hingga hari penentu 19 November nanti. Kabarnya sekiranya terpilih, kawasan Batang Sadong akan dibangunkan dengan lebih maju. Dalam pada itu, beliau turut mengharapkan sokongan padu daripada pengundi di Batang Sadong. Berikutan kali ini merupakan langkah sulungnya menapak di arena politik. RODIYAH antara muka baru dipilih oleh GPS untuk menggantikan mantan Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Sri Nancy Shukri, yang kini berpindah ke Parlimen P193 Santubong. Pada PRU 15, wanita berusia 44 tahun ini dicabar oleh calon Pakatan Harapan Parti Amanah Rakyat Haji Lahya, dan umum mengetahui PRU 14 menyaksikan Nancy menawan Batang Sadong atas tiket Barisan Nasional BN dengan 14,208 undian ketika menentang Osman Mustafa dari Parti Pakatan Harapan yang mendapat undi sebanyak 1,880 undi. Majoriti undi adalah sebanyak 12,328. RODIYAH yang berasal dari kampung Tanjung Harapan Sinunjan merupakan seorang yang tidak pernah lekang dengan senyuman. Beliau pernah bekerja di Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita. Mengakui bakal mengisi kasus besar, RODIYAH menzahirkan penghargaan kepada Abang Johari atas kepercayaan memilih beliau sebagai calon. GPS bertanding di 31 kerusi parlimen di Sarawak. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh undi awal pada 15 November dan 19 November hari mengundi. Baiklah, setakat ini sahaja laporan daripada saya. Sebarang perkembangan akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Salasia Safian dan juru kamera Soleh melaporkan untuk TVS untuk perkembangan di Parlimen P200 Batang Sadong. Sayang Malaysia, itu Malaysia, #Malaysia Decides. Kembali ke studio. Thank you, Salasia Safian, for the updates. Now, in other news, Sarawak's commitment and achievements have won the praise of many, including caretaker Finance Minister TENGKU Datuk Sri ZAFRUL Abdul Aziz. The Kuala Selangor candidate indicates that Sarawak is able to accomplish such achievements through its good governance. Douglas Elliott with the story. Sarawak government's many achievements were held in high regards by the caretaker Finance Minister, TENGKU Datuk Sri ZAFRUL TENGKU Abdul Aziz. In singing his praise, ZAFRUL said Sarawak had managed to accomplish the achievements without ever compromising on the good as well as strong relationship with the federal government. He added the federal and the state government, under the leadership of Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, have resolved many issues, including the commercial settlement agreement and representatives in various government boards and agencies. Now, in an exclusive interview with TVS, TENGKU ZAFRUL has this to say. What I'm very impressed about the government in Sarawak is it has been a very focused and productive discussion towards the betterment of Sarawak itself, without sacrificing the relationship of us together as Malaysians. We have resolved the Petronas issue in terms of commercial agreement, for example. We've also ensured that many of the issues that we have agreed on, representative in government boards and government agencies. Under the Ministry of Finance, ZAFRUL remarked that its focus is on narrowing or bridging the gap, or the development gap rather, between Sarawak, Sabah as well as Peninsular Malaysia. Now, during the last proposed budget tabling, Sarawak was set to receive 5.4 billion ringgit in allocation, and this is an increase of around 800 million ringgit from this year's figure. Jadi dalam bajet baru-baru ini yang telah dicadangkan, kita tertingkatkan lagi peruntukan kepada Sarawak dan begitu juga Sabah. Tapi Sarawak memanglah kita tahu bahawa Sarawak sebagai sebuah negeri yang mempunyai potensi yang begitu besar, kerana sumbangan Sarawak kepada negara Malaysia adalah besar. Kalau kita lihat fokus Kerajaan Persekutuan adalah untuk membantu dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri Sarawak.
And that's all the updates from Kuala Lumpur. Faiz Zulkifli and Douglas Elliott, TVS KL. Siaran langsung 8.45 malam setiap Jumaat hanya di TVS. Welcome back. Puncak Borneo hopes to achieve over 95% internet coverage in the next 5 years. The goal was put forward by Gabungan Parti Sarawak GPS Puncak Borneo candidate Datuk Willy Mongin, who wished to see progress in the telecommunications network in Puncak Borneo. Dan kita juga ingin melihat infrastruktur telekomunikasi yang lebih liputan yang lebih meluas dan juga connectivity yang lebih pantas. Sebab ketika ini memang kita akui bahawa rangkaian telekomunikasi ini agak tidak begitu baik, tetapi kita telah mendapat kelulusan sebanyak 47 menara dan kita telah membuat rangkaian kabel Unify di seluruh kawasan Parlimen Puncak Borneo dan ada kawasan yang telah dapat menggunakan perkhidmatan Unify ini dan ada juga yang masih dalam proses. Meanwhile, he also revealed other plans which include dealings with issues related to the people's welfare, especially in education. Dan saya antara plan-plan yang saya rangka untuk Parlimen Puncak Borneo adalah untuk terus menyantuni masalah kebajikan masyarakat di sini, dan saya juga telah merangka seperti mana yang saya telah laksanakan selama 4 tahun lebih ini, di mana saya lebih tumpukan kepada pendidikan, kebajikan dan pembangunan infrastruktur asas. Dan setelah kita memperkasakan infrastruktur asas seperti jalan, bekalan air bersih dan juga bekalan elektrik luar bandar dan juga dewan-dewan serbaguna, perparitan dan sebagainya. Dan pada fasa yang kedua, pelan kita adalah untuk memperkasakan modal insan kita, di mana kita ingin memberi peluang kepada penduduk-penduduk dan anak-anak muda kita untuk menimba pendidikan yang tinggi supaya mereka ini layak mendapat pekerjaan. He added that education is crucial in order to produce a highly skilled community that could improve the socio-economics in the area. Willy said this to a TVS reporter on his plans for Puncak Borneo for the next 5 years during a Leader Meet People program in Serembu held at Kampung Landis Lama on Wednesday. A 50 million ringgit aquatic center that features an Olympic-sized swimming pool and a diving pool is being proposed for Cebu Jaya. Gabungan Parti Sarawak GPS Lanang's candidate Wong Ching Yong said the project is among his pledges if he wins the seat. He also revealed that he has been in contact with the Minister of Youth, Sport and Entrepreneur Development, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, regarding the proposed aquatic centre to give his consideration and support. He added that the project will make it easier for Cebu Jaya residents to have their swimming pool, as they do not have to travel to Bukit Lima's public swimming pool, which is 25 kilometers away. He further reiterated that Cebu is one of the SAD sport powerhouse in the country and has produced a number of national swimmers. Thus, having a diving pool of an Olympic standard could greatly benefit the local sports sector. For the record, Wong is involved in a four-cornered fight for the Lanang seat. The other candidates include incumbent Alice Lau from Democratic Action Party DAP, Priscilla Lau from Parti Bumi Kenyalang, and an independent candidate Datuk Kwong Ting Kong. And those were the updates on TVS News at 5. I'm Razi Ahmad, and as always, thank you for watching.